Hello and welcome everybody. I'm in a Duolingo live mock test. Let's see how much mark we can score. For the Duolingo Duolingo start here. Free at sign in practice test account login practice test. Take a practice test. Let's see. Okay. First read and select. You have 18 to 15 questions. 15 to 18 questions. പെട്ടെന്ന് ഒരു 5 seconds നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യല് ഇൻസിഡൻഷ്യലി യെസ് കറക്റ്റ് വേർഡ് ആയിരിക്കാം ഐഡൽ എയർ ഫീസ്റ്റ് യെസ് ഫീസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എ റൈറ്റ് വേർഡ് അപ്പോളിംഗ് ഷുഡ് ബി എ റൈറ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺലി ഷുഡ് ബി എ റൈറ്റ് വേർഡ് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലോ സ്പ്ലാങ്ക് സ്പ്ലാങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് വേർഡ് അറിയാത്ത വേർഡുകൾ കളയുക ഷിയർ യെസ് giant ഇത് ഗെയിൻഡ് എന്നല്ല എഴുതിക്കുന്നത് സോ ജെൻഡിങ് സ്ട്രോ ടെറൻഷ്യൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടൊറൻഷ്യൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഗ്രോൺ യെസ് ഓഡിയൽ യെസ് ബോംബ് ഡിസ്ട്രെസ് സർപ്രസ് യെസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് സോ തെറ്റാണത് അടുത്തത് section will have 6 to 9 questions. For each question you will see a sentence with unfinished word. You have 20 seconds to complete the sentence with the correct word. Yes, so let's see. With these modern mindfulness practices, we might be on the threshold of new era in human consciousness. Our bodies regulate their internal clock and regulate their internal clocks to adjust. The playful kittens spend all day wrestling with each other. Wrestling. ആയിരിക്കാം for the sand ആണോ for the sake of all neighbors in the building, please keep your music. Yes, story matter connect ആണല്ലോ. Disappointingly, the technological advancements that experts promise never materialize. Can you share that link with our group? The toy robot moved awkwardly across the room, making a loud beaming noise. Beaming noise. Okay. The land developer bought 50 acres of deserted land. Acre. I see acres. Has to be. So let's see. No one expected at such late hour. No, startled. Okay. I had to turn down the brightness on my phone due to its harsh glare. This section will have 18 to 21 questions from 3 question types: read and complete, listen and type, and read aloud. It will take up to 30 minutes. Okay, we are ready? Come on. I became a software engineer after college. അപ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം എഴുതി വെക്കുക. രണ്ടാമത് ബാക്കിയും കൂടെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും. നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ.
I became a software engineer after college. I became a software engineer after college. ഇതിൽ കോമ അതെല്ലാം നോക്കണം. ഇവിടെ കോമയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ ആദ്യമേ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. കുറേ കേൾക്കുന്ന വേർഡുകളെല്ലാം എഴുതുക. രണ്ടാമത് ബാക്കി എഴുതാത്തത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി, I became a software engineer after college. now we cannot click it again. So use all those 3. Typing speed important ആണ് അവിടെ. The current spelling follows major reform 1918 final codification. ഇതിലെ മെയിൻ വേർഡുകൾ വായിച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. റെക്കോർഡ് now. The current spelling follows the major reform of 1918 and the final codification of 1956. Cover the dough with plastic wrap to keep the surface from drying out. കുറച്ച് കേട്ടില്ല അല്ലേ? കവർ ദ റോഡ് എന്ന് വേണ്ട പറഞ്ഞത്. Let's see again. Play again. Cover the dough with plastic wrap to keep the surface from drying out. Dough എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് ഈസ് റൈറ്റ്. ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മാവിനെ പറഞ്ഞു. Cover the dough with plastic. Dough, yeah, DOUGH. Dough ആയിരിക്കണം. Donut അല്ലേ? Cover the dough with plastic wrap to keep the surface from drying out. With the plastic wrap എന്നാക്കാം. ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ല. You have to really pay attention. Just doing it for fun. Okay, tomography is an imaging technique that can be used to model the 3-dimensional structure of the Earth by measuring the travel time of electromagnetic waves. The waves are sent. What a passive formation. Sent from an antenna, and the waves are sent from antenna, and the waves are sent from antenna and reflected out of underground layers below the Earth's surface. The what is that? Sending അല്ലേ? ട്രാവൽ അല്ലേ? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി. ട്രാവൽ ടൈം ഈസ് ദെൻ മെഷേർഡ്. എല്ലാം പാസീവ് ഫോർമേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് used to create a 3-dimensional image of the layer of the Earth that is being studied. എല്ലാം പാസീവ് ഫോർമേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് സ്റ്റഡീഡ്. കിട്ടിയില്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ സമയം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Just relate with the story, you can get it. How is the YouTube thing coming up? Are we live? So Duolingo ടെസ്റ്റ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ now let's go to the next one. ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം റൺ ഔട്ട് ആവാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. Suburbs. So കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ കേട്ടത് ആദ്യം എഴുതി. Let's see again. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. Streets in the suburb. പക്ഷേ ഗ്രീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോന്ന് മനസ്സിലായില്ല. I expected green lawn ആണോ and quiet streets in the suburbs. Okay, let's do one last time. I expected green lawns and quiet streets in the suburbs. Lawns ആയിരിക്കാം.
ലോണിന്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്തുവാണ്? നോട്ട് ഷുവർ. അതായത് നോട്ട് ഷുവർ. നമ്മുടെ ലോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മിറ്റത്ത് ഈ പച്ച ഇരിക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കിയേ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് സിംറ്റംസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെയിൻ വേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് 12 താഴെ പോലെ. Industrial engineering is a branch of engineering which deals with the optimization of complex processes or systems. Fluency വളരെ important ആണ്. Contrary to our expectation, the teams were quite evenly matched. Expectation കോമയില്ലേ? Evenly matched. ഇതെല്ലാം ഗ്രാമർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഗ്രാമർ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂലിംഗോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാമർ ട്രെയിനിങ്ങും ഫ്ലുവൻസി ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? വാട്ട് ഡു യു സേ? നേരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാകത്തില്ല. Contrary to our expectation, the teams were quite evenly matched. കണ്ടോ, അവിടെ ക്വയറ്റ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. evenly matched. കണ്ടോ, അതാണ് 3 പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഗുണം. കോൺട്രറി, ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. Contrary to our expectation, Comma. the teams were quite evenly matched. അല്ല, എക്സ്പെക്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം എടുത്താണല്ലോ. ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കോമൺ. Contrary to our expectation, teams were quite evenly matched. Beautiful. Okay. Breeding bag system games. Okay. Main difficult ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകളൊന്ന് വായിച്ചുവിടുക, എന്നിട്ട് വായിക്കും. Let's go. The games added many new things, such as breeding and a new bag system. I felt very sorry that I had put them to so much trouble. I felt sorry that I had അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം മതി. I felt very sorry that I had put them to so much trouble. Put them to ആണോ put them through ആണോ? Put them through ആണ് പ്രോപ്പർലി വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. I felt very sorry that I had put them to so much trouble. ഇയാൾ പറഞ്ഞത് 2 ആണ്. I had put them through. Should be properly through ആണ് വേണ്ടത്. Put them to through. Put them to through. Sorry in comment. No. That ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കണക്ട് വരും. കണക്ട് ദാറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കോമ വരത്തില്ല. I felt very sorry that I. Through should be through. അത് പക്ഷേ 2 ആ പറയുന്നത്. Okay, researchers, chronology, കണ്ടോ, മെയിൻ വേർഡ് ആണ്. Historical events, subjects, students, researchers. Okay, let's start. They help students and researchers understand the order or chronology of historical events for a subject. Difficult. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. ഇത് പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസന്റ് ആണോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത് പാസ്റ്റാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നത്. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. ചെയ്തു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാമർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വേർഡുകൾ. ചെയ്തു ഇല്ലേ, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാം പാസ്റ്റാണ്. The company prioritized the use of recycled materials during the manufacturing process. ഇയാൾ ഈ പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കത്തില്ല. പ്രയോറിറ്റൈസ് എന്നേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേങ്കിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഗ്രാമർ അറിയാം, സെൻറ്റൻസ് ഫോർമേഷൻ അറിയാമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് തന്നെയാണ്. അടുത്തത്, the perfect host. When Rima hosts people at her home, she bends over backwards. അതൊരു ഇഡിയമാണ്, ഉത്തരം ചെയ്യുന്നു. To ensure that they are taken care of. In her view, the complex and of her
കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല. കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് റിലാക്സ്, കംഫർട്ട് ആണ്, കോംപ്ലക്സ് അല്ലല്ലോ. കംഫർട്ട് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ കണ്ടോ, അന്നേരം അല്ല മാച്ച് ആകത്തുള്ളൂ. കംഫർട്ട് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹർ ഗസ്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യത്തിലാണ്. ഷീ എംഫസൈസസ് ദ desires ആണ്, and works noticeably have to with everything, provide them ആയിരിക്കും, promise them അല്ലല്ലോ. ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. Her view, the comfort and relaxation of her guest is the utmost importance. She emphasizes their desires and works. Desires ആണോന്ന് സംശയമുണ്ട്. She emphasizes their desires. വേറൊരു വാക്ക് കിട്ടും. And works noticeably she emphasizes their desires and works noticeably have to provide them with everything. നമുക്കൊരു വാക്ക് കിട്ടിയില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്തതിലോട്ട് പോകണം. യെസ്, അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ മൊത്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സമയമുണ്ട് ആലോചിക്കാം. ഷീ എംഫസൈസസ് ഡിസയർ അല്ലാതെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും? ഷീ എംഫസൈസ് കംഫർട്ട് പോലെ എന്താ വരും? ഷീ എംഫസൈസ് വർക്ക്സ് നോട്ട് സിംപ്ലി, ഒരു സെന്റൻസ് ഫോർമേഷൻ കൊള്ളത്തില്ല. ദ ഡിസയർ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തോ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ദ ഡിസയേഴ്സ് ഷീ എംഫസൈസസ് decision and works noticeably have to അല്ലാതെ പേരാണല്ലോ ഉണ്ടോ? works noticeably have to provide them. ഒരു രസമില്ല സെന്റൻസ്. ബട്ട് എനിവേ പോയത് പോവാ, എല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഹാർഡ് വരും. works noticeably hard. ഹാർഡ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. All of these scenarios increase the demands for modern refrigeration and manufactured ice. Yeah, I didn't pay attention. All of these scenarios increase the demands for modern refrigeration and manufactured ice. സെനേരിയോസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് സെറ്റാണ്. All of these scenarios increase the demands for modern refrigeration and manufactured ice. ഇവിടെ sporting partner during turns, especially free spins. An important example of the latter is spotting the partner during turns, especially free spins. You are a school teacher, aren't you? You are a school teacher. Again, are you അല്ല, ഇതാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ വേണം. ഇത് aren't you, are into you, aren't you, no, aren't you. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗാണ്. ഇവിടുത്തെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആറാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. ഇവിടെ യു ആർ നോട്ട് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആർ യു എന്ന് വന്നേനെ. aren't you, you are a school teacher. കണ്ട ഇവിടെ കേൾക്കത്തില്ല. a school teacher, you are a school teacher, aren't you, aren't you. Concerned orchestra's well-being അല്ലേ? Okay. He claimed that his decision was because he was concerned for the orchestra's well-being.
അവിടെ 12 സെക്കൻഡ്സ് താഴെ പോവല്ലേ പറയാൻ തുടങ്ങും. These tea rooms often double as bakeries so that tea and pastries are enjoyed together. ഇവിടെയാണ് കൺജങ്ഷൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഫാൻ ബോയ്സ് So, 2 സെന്റൻസുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. These tea rooms often double as bakeries so that tea and pastries are enjoyed together. These tea rooms often double as bakeries so that tea and pastries are enjoyed together. ഉണ്ടോ? ഇത് ഓവറോൾ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഐഡിയ വേണം ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി, എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൺഫിഡൻറ്റ് often പലപ്പോഴും മിക്കവാറും double. ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഡബിൾ എക്സ്പാൻഡ് ആവും. Okay. High precision machine tools. Our company was founded in the engineering town of Pittsburgh in 1850 as a maker of lathes. The machines ne patti. The machines used to turn workpiece around rotational axis and have been in business for over 150 years. Since then, we have become UNED, renowned, not famous, as makers of, അവിടെ വാക്കുണ്ട് പ്രിസിഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്പെല്ലിംഗ്, SION, പ്രിസിഷൻ മെഷീൻ ടൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കണം, പല വേർഡുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ആസ് പൈനിയേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജി, while our focus is still on manufacturing machine tools. ഉണ്ടോ അടുത്ത് കോമ ശ്വാസം. ഓ എവിടെ എന്തോ തെറ്റിയല്ലോ. Since then, mouse മാറിപ്പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. Tools, our product line has expanded to Increase. include a wider range of high performance equipment and services for right for a variety spelling is എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാണ്. Variety of applications in dash years. എന്ത് വരും? Recent years അല്ലേ? Okay. അവിടെ നമ്മൾ we fumbled a bit. Fast ആണ്. Yeah. Since then, we have become renowned as makers of precision machine tools and as pioneers in technology, while our focus is still on proofread ചെയ്യാൻ പറ്റും. Manufacturing machine tools, our product lines have expanded. Renowned than famous. Known, well known. ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക, ചാടി നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോകല്ലോ. ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഈസ് there. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് Duolingo. You have ample time in hand. Anyway, we finish this. Let's go to the next one. This section will have one reading passage. You will have 7 or 8 minutes to answer 6 questions. Okay, this is interesting. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അധികം നമുക്ക് കറക്റ്റുള്ള വേർഡുകൾ. The Marine Mammal Institute Dash and Education Program at University. Research and Education. അല്ലേ? അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. Research and Education Program at University of Washington needs financial support to stay open. One of the trips the institute sponsors every summer is one of the trips the institute sponsors every summer is a research vessel Oceanus voyage, which allows researchers to study wildlife in the sea of, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 4-5 ഓപ്ഷൻ വരും റൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. In the sea of Cortes, of the dash of, അപ്പോൾ ഈ
of the sea researchers to study wildlife in the sea of waters of the wildlife in the sea of waters of the coastal of coastal ആയിരിക്കാം shoreline ആകാം. I'm not sure about this. Of the coastal of California for more than a decade, these dash to the sea of these aided on these waters. These trips to the sea waters have been important. These trips ne pattiyalla paranu. These trips to the sea of waters has been important for marine researchers. The oceanus undoubtedly. The oceanus voyage is now in its 11th voyage ആണോ? Cycle 11th വന്നല്ലേ oceanus trip ആണ്. ഇപ്പം oceanus voyage തന്നെ കിടക്കുന്നു പുറകില് കണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ The oceanus voyage is now in its 11th states 11th year 11th year, year but it's funding അല്ല. It's now in its 11th. sponsorship from the National Science Foundation. ഓ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, കണ്ണ് എൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ് ആയി പോയി. Okay, voyage and now the oceanus voyage is now in its 11th year, but it's dash which dash 7 അല്ലേ, but it's funding which are from national reserve runs out this year. Is 11th year. The oceanus voyage is now in its 11th year, but its funding which are from the its funding എങ്ങനെയാണ് ആറ് വരുന്നത്? സിംഗുലർ വേണ്ടേ? ഫണ്ടിങ് സിംഗുലർ അല്ലേ? Its funding which comes from the national museum runs out. ഗ്രാമർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലർ അല്ലേ? ഫണ്ടിങ് ആർന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ആറ് തെറ്റാണ്. സിംഗുലർ എടുത്താൽ കംസ് എന്നാണ്. എനിക്ക് ഈ ഫുൾ ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഉണ്ട്. അല്ല ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇനഫ് ആണ്. യെസ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എന്താണ്? റൺസ് ഔട്ട് ദിസ് ഇയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കാം. ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാസ് ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ദിസ് ഇയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫണ്ട് റേസിംഗ്, സെഡ് ജിം. Endangered species? അതില്ല. റൺസ് ഔട്ട് ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫണ്ട് തീർന്നു പോകും അല്ലേ? ഫണ്ട് തീർന്നു പോകുമ്പം ദിസ് ലീവ്സ് ഓഷ്യാനസ് വോയേജ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ബീയിങ് ക്യാൻസൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു വോയേജ് ഇല്ലാതായി തീരാം എന്ന് വരാം അല്ലേ? കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അങ്ങ് റൺ ഔട്ടായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ ബട്ടനെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അന്നേരം നമ്മുടെ ടൈം പോയാലും എന്തെങ്കിലും ചൂസായി. ഓക്കെ. പിന്നെന്തുവാ? ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാസ് ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് ദിസ് ഇയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റൈസിംഗ് ജം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലായി. ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സെലക്ട് ചെയ്യാൻ where does the funding for Oceanus voyage come from? നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു comes from National Science Foundation. So അത്രയും മതി ആൻസർ. Why was the institute able to stay open this year? This year then ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം. This institute able to continue working this year because of its support it got from fundraising. അല്ലേ? ഈസി. അപ്പം മൊത്തം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യല്ലേ? ആൻസർ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. സെലക്ട് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. The research vessel Oceanus allows researchers to study wildlife in the Sea of Cortez.
ആണോ? നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തത് കോസ്റ്റിൽ എന്നുള്ളത് ആ, അതെ സി എന്നായിരുന്നല്ലേ? അതെ അതെ. എനിവേ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സി യു ഗോട്ട് us. ലൈവ് തെറ്റാ. നോക്കട്ടെ, ലെറ്റ്സ് സി. പിന്നെ മെറൈൻ മാമൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോൺവെർസേഷൻ, ഓക്കെ അതല്ല. സീ ലയൺസ് ഇസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ്. സീ ലയൺസിനെ പറ്റി വല്ലതും വായിച്ചോ? Institute wants to spend 3 months each year monitoring sea lion. No, nothing is here. So this is should be the answer. അല്ലേ? സീ ലയണിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും വായിച്ചില്ല. Select the best title for the passage. You choose. Ocean voyage would be cancelled. Ocean voyage would be cancelled. Notice ചെയ്യുന്നു. Cancel ആയെന്ന്. ഇതിൻ്റെ അതിൽ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, വേറെ എല്ലാം ഒന്നും കണക്ട് ആകുന്നില്ല. Basics of marine technology, how to do field research, marine animals, no, nothing. So basically, if you eliminate the wrong choices, you can easily get the right one, right? ഇതാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെ ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കും. Yes, it's easy. ഇത് എല്ലാവർക്കും ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കിടക്കും, നമുക്ക് പാടായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. Okay, so test ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം straight we have to keep your eyes on the screen. One conversation will have 4 minutes 90 seconds to write the summary. Okay, it's interesting. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം, ഇവിടെ ഈ ഹെഡിങ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം. യുവർ അർബൻ സ്റ്റഡീസ്, അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം എഴുതേണ്ടി വരും ഈ സാധനം, അത് ഓർത്തണം. യുവർ അർബൻ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു ഈസ് നിയറിംഗ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദെയർ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഗ്രാജുവേഷൻ എക്സാം ആവുകയാണ്. യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡിസൈഡ് ഇഫ് യു ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ് ഓർ ഷുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ എ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം. ആസ്ക് യുവർ പ്രൊഫസർ ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തതിന് വേണോ അതോ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് പ്രൊഫസറോട് ചോദിക്കണം. ഇതാണ് സമ്മറി അവസാനം എഴുതേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. അവസാനം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസറുമായിട്ട് ഹായ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല. പ്രൊഫസർ ഐ ഹാവ് സം ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് അല്ല. പ്രൊഫസർ വാട്ട് ഡിഡ് യു want to no professor allalo. Professor I hope you are doing well. Hi professor, I hear about my final paper. No, appo greeting ennulla reethi hope you are doing well should be yes. appo adu seriyana. appo idu valare shradhichu kekkanam. Hi, I'm doing well, thanks. What can I do for you? I'm finishing my graduate degree in accounting. Accounting ilano parnekkunnathu. Urban studies evide ezhudikkunnu urban studies student. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഐ ബീൻ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടു. അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ദാറ്റ്സ് വൈ. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ സം റിസർച്ച് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ യൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡേറ്റ അല്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഐ നിയർലി എന്തോ അതാണ് സംഭവം. കണ്ടോ? ഗ്രേറ്റ്. അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. That's a tough decision. Have you been looking at jobs in the field that you're interested in? ഐ സീ എന്ന് പറയത്തില്ലല്ലോ, ഒരു ആൻസറാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. I have enjoyed my research project, but I also like the idea of having a stable job. ഇല്ല. I have been looking, but most of the jobs require at least a few years of experience. There are some programs I'm looking at, but I'm not sure if I'm ready for more school. മറന്നുപോയി ഇയാളെന്താ പറഞ്ഞത്. Yeah, some of them applying doctoral program, but others എന്തുവാ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്? ഹാവ് യു ബീൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സം ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ഐ ബീൻ ലുക്കിംഗ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ജോബ് റിക്വയർസ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് സം പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം. ആ സാധനം ഓർത്തിരിക്കണം എന്തോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ജോബിന് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. That's true. A doctoral program would give you the opportunity to gain more knowledge and research experience in your field so that you can eventually get a job that you want. I haven't done that yet എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. But it feels like it would take so long. I'm not sure if I'm ready to study for several more years. That is a good response. Yes, I am in. No, but I have taken. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. I can't wait to finish my studies. Really tired of studying. Just no. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ആൻസർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 2 വരും റിയൽ എക്സാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തുവാണ് ഇയാളുടെ റെസ്പോൺസ്?
It definitely takes a lot of time and commitment, but it can be very rewarding. If you're not sure if an advanced degree is for you, why don't you try working in your field for a few years and then decide whether or not to pursue a doctorate later on? Great idea. I'll see you tomorrow. That's a good idea. Thank you, Professor. എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ലിറ്റിൽ മോർ റിസർച്ച് ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് നൗ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് സെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. That's a good idea. Thank you, Professor. That's a neutral one. Oh, great. But make sure we click on something. കാരണം ടൈം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോലെ റൺ ഔട്ട് ആകും. ഇപ്പോൾ എത്ര സമയമുണ്ട്? 37 സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളൂ. അത്ര നമ്മൾ സ്പീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ രണ്ടാമത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ശരി. അപ്പോൾ ലിസണിങ് സ്കില്ലാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലിസണിങ് 2 പ്രാവശ്യം പറ്റത്തില്ല. ഹിയർ മറ്റേടത്തൊക്കെ പറ്റും, ഇവിടെ ഇല്ല. ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഡ് എഴുതുമ്പോൾ 2 വരി 3 വരി അതിൽ കൂടെ എഴുതാൻ ഒക്കില്ല. ഇത്ര കുറച്ച് സമയം എഴുതുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം. യു ആർ എ suburban studies student is nearing the end of their undergraduate studies. You are trying to decide. Make sure you read it again. എന്നിട്ട് എഴുതുവാണ്. ഇയാൾ പറഞ്ഞ. Okay, so let's go to the next one. I have had a conversation with my professor about whether to join for doctoral studies or to look for an immediate job. The professor gave me proper direction and advice. I was satisfied with his response and I thanked him at the end of the talk. ഇതല്ലേ എഴുതി? അതെ, സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇച്ചിരി ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡൊക്കെ വേണം. Oh guys, how many of you are watching us online? And I can't see you if you're watching because I'm engaged in the test, but I hope you are enjoying. അപ്പോൾ നമുക്കും Duolingo ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതിൽ സൂപ്പർ ഗ്രാമർ ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സസിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പാരലായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. Are we online? Oh, okay. This section will have 2 writing questions. Write about photo. Interactive writing take up to 9 minutes. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയാൽ I see an image of a deserted place. However, there are a lot of people trying to get on to a boat or something. The place has some. I also see some vegetation in the background. Overall, it is an interesting image. പറഞ്ഞൂടെ അവസാനത്തെ ആ വാക്കുകൂടെ? ഓരോ വാക്കും കൗണ്ട് ചെയ്യും. Okay, prepare to write about the topic. Essay writing ആണ്. Are there ഒരു 4 paragraphs എഴുതുക. Are there any buildings in your town or city that you think are particularly beautiful or important? Describe one in detail and explain why you think it's quite significant. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊന്നും കാണത്തില്ല, ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി പറയാം. We can talk about a library. നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. Buildings play a vital role in beautifying a place. In
my hometown and a comma. I have many such beautiful constructions. However, among them all, I am captivated to talk about the public library. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്തുവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, this library of ours was built by the English. ഏതോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ. ഓക്കെ അതായത് English long years ago. This building is quite a historical one. Historical one, as it witnessed many climate and political changes throughout the ages. The building is exceptionally exceptionally attractive due to various reasons. It is made of solid stones, which usually is not found anywhere nowadays. It also was built without using any latest technology such as technology. നമുക്ക് ആപാട് ഇംഗ്ലീഷ് മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. Secondly, this library is located at the heart of the town, and a lot of people, particularly tourists, come here to admire the details of this place. This place, the building also is known for the serenity and tranquility. നല്ലൊരു atmosphere it offers. One can feel out of the world when they embark on reading books. Just sitting in this building. Finally, to conclude, the library in my hometown has various important Okay, that's enough. Now follow-up question. How does this building represent progress? How does this building represent the progress in your city or town? Describe its features of the building that demonstrate innovation, modern ideas.
as this building is an attraction to tourists. Tourism is spelling the TOURIS, tourists. There is a humongous chance of it becoming famous worldwide, and that could lead to economical growth and inflow of money via inflow of money through the means of tourism. Tourist attraction ആണല്ലേ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ describe the specific features of a building that demonstrate innovation and modern ideas. Modern ideas ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ, innovation ഒന്നും ഇല്ല. As mentioned in the paragraph, in the essay, the building is of old and was built without the aid of any modern technology. Having said that, that itself is the attraction of the construction. It is almost impossible to nowadays build something in that scale without using technological aid. Thus, the place is one of a kind. മനസ്സിലായി? അവിടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലാതെ മോഡേൺ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ബുക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയപ്പോഴായിരുന്നു. It's okay, you can write anything. You can write anything. I wrote about the building. നമുക്ക് എന്തോ ഐഡിയ വരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തെല്ലാം തോന്നുന്നില്ല. Describe a situation when you have given or received praise. Praise. Describe a situation when you have given or received praise. Praise. Last year, something quite interesting had happened. I can just recollect it as though it happened yesterday. Let me elaborate it. Last week, I was in Adoor and one of the buildings caught on fire. And the fire engines and other services were taking a lot of time to reach, and there were 2 children trapped inside the building, and the mom was just losing her mind. And without thinking about my life, I ran and rushed into the building and started searching. There were around 50 rooms in the building. It was quite an apartment, and everywhere fire was just swarming. And without considering my life, I searched one after the other room and finally found the 2 babies. Like Superman, I held them close to my body and covered them with wet clothes and rushed outside. And a lot of people were gathered outside. By the time I rescued them, the firefighters had already reached, and they all embraced me, and especially the mom was tearing up, and she praised me a lot, and even the police, and the next day itself they gave me an award. So I can't forget, and at the same time I'm thankful that I got such an opportunity to save life. ഇതിന് കിട്ടിയതാ. Prepare to speak about the image below.
So you made up a story. അങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല, എനിക്കൊരു പ്രശംസയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. So you just make it up. Yeah, about 90 seconds. Okay, we see some telephones. You can talk about a lot of things. In this picture, I see all the telephones. I could say that these are vintage items and could amount to a lot of money. I can see at least 5 to 6 telephones here. These are not the phones that we see nowadays, but you have to actually insert your finger and dial them. Then only you will be able to make the calls. See, we can also see different colors. I see pink color, green color, yellow color, red color, and so on. In the background, I can also see some other equipments. Maybe they are just coffee makers or so. Overall, this is an interesting picture. These telephones are, I think, not connected. They may be not in a working condition. However, they are kept in a neat place. I don't see any desk there. They are kept on the top of a table. I'd like to buy one of these if I get a chance, just to keep in my room, just to showcase. But the thing is that it might be difficult to find one of these nowadays. Overall, it's a nice, memorable, and attractive picture. I should get one of these phones, I think. Don't you think so, Charlie? Just playing around. Talk about a person you know and respect. Who is this person? Why do you respect them? And how could you show your appreciation for this person? Among all the people I know, I have much respect to one of my uncles, Babu. Babu is a mason and he is known for his work and how perfect he does his work. And he can do any sort of work given the challenge. He will do it perfectly without charging you anything extra. Moreover, the interesting fact about Babu is that he can finish his work within the promised time period. This is the exact reason why people hire him. And I have much respect toward him because he do not procrastinate, he keeps his promises, he finishes his work in time. From him, I have learned a lot of things. I have learned to submit my documents and assignments on time, and I have a lot more to learn him. I am observing him. And to show my appreciation, last time I bought him a Parle-G. It only cost me 5 rupees, but he was so thankful that I gave him a Parle-G. And in return, he gave me a 50-50 biscuit. So we together sat, enjoyed, and we had a nice talk with each other. I've learned a lot from him, and he also listened to my talk. And I think it's good to meet people such as Babu so that you can learn etiquette from them and improve your life and overall quality and characteristics. Babu is a nice person. So if you want to talk about Mahatma Gandhi and also you may get into trouble. So talk about Babu or Balan. He's a മുടിവെട്ടുകാരൻ ബാലനെ പറ്റി പറയാം. 5 minutes try. Studying a foreign language is required in some schools. Overall, do you think that's a good thing or a bad thing? Explain your opinion. അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു, വേണം വേണ്ട, എന്നിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി. Alright, let's start. Nowadays, അപ്പോൾ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. Nowadays, it is required by the law and by many schools that students enroll for foreign language studies. I firmly believe that
doing that this is extremely beneficial. This essay will showcase my argument. First of all, we live in a global village where we are in the era of globalization where the earth in some sense is a global village. People around the globe exchange ideas and do trade, transcending the boundaries of geography. Therefore, having acquiring അതുകൊണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളത് എളുപ്പമാണ്, നല്ലതാണ്. കുറച്ച് acquiring a foreign language from the early years can be beneficial in multifaceted ways for any. Which one? This is different. Acquire. ACQUR. Acquire. Oh, acquiring. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്, അതായത് ലാംഗ്വേജ് കിട്ടുന്നത്. Therefore, acquiring time acquiring can be mentioned in multifaceted ways for any individual. Secondly, learning language at an early stage in life is important as it would be easy for one to get used to it. Most of the time, adults struggle to procure fluency. അതായത് കൊച്ചിലേ പഠിക്കുന്നതാണ് in a new language. Therefore, the ideas behind involving a foreign language at school stage is unequivocally appreciated. Okay, I could have written one more paragraph, പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. That's enough. Anyway, let's see. Well, always keep your gaze on the screen. നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഈ മൗസ് ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പോലും പാടില്ല. It could get invalidated. Name a person you think will make Name a person who you think will make the world a better place. What can you learn from their example? How would the world different if more people are like them? So I'll talk about Babu again. It's about your English. World better place. Yeah. Babu.
അവിടെ പല ഗ്രാമറുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം. I've known a plethora of people in my life, and I have met a lot of bad and good people. However, among all of them, I can think about one person at this point of time, which is none other than Babu. Babu is my uncle, and he is extremely special, and there are a lot of qualities that one can learn from Babu. First of all, Babu is kind. If you hit him, he will not hit you back. He will just pray for you and bless you. Also, Babu is quite a person who likes to help people, and I have seen many times he stretching his hands and helping people, especially homeless people, and buying them clothes, medicines and food. And thirdly, Babu is a wealthy person, but he just does not use his wealth for himself. Instead, he builds a lot of houses and he gives it to homeless people. And I had asked Babu why he was doing such a thing, and Babu was telling me that if we take all what we can, and people wouldn't remember you, but if we do good things while we are alive, people will one day, even after you pass away from this earth, will remember your name, and even God can bless you more so that you can give more. And that was quite heartwarming answer. And I was thinking, if every one of us, including me, follow the example of Babu, the world would be a different place. There wouldn't be anyone who would be homeless or who lacks food or struggling from starvation. And after seeing Babu doing all this amazing work, I have also started reaching out to homeless and those who suffer hunger, and I also started helping them. The other day I bought 2 pencils for 2 girls who could not go to school because their teachers wouldn't let them in without those 2 pencils. So I learned a lot from Babu, and Babu is a role model. The only sad thing is that such people are not recognized or appreciated. However, I am planning to make a social media platform for Babu and lift him up so that many people can know about Babu and appreciate and contribute toward his work. And we need more people like Babu. Are you willing to become a Babu? That is my question to you all today. Thank you. That's all. So with the Babu we got up to 155. So 160 is the maximum score. So we can almost get 155 if you perform like this. So we hope that this class was helpful. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിലോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് എഴുതുക. അപ്പം അതൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രോമാഞ്ചമാണ്. അപ്പം എനിവേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ട്രെയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ, Duolingo ട്രെയിനിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്റ്റ് us. We do provide Duolingo ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ യൂഷ്വലി 1 month ആണ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. അഫോർഡബിൾ പ്രൈസസ് ഉണ്ട്. അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറുതെ Duolingo പാസ്സാക്കി വിടുമല്ല. Duolingo പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാസ്സാകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പീക്കിംഗ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം thoroughly ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി സംസാരിക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് വാർത്തെടുക്കുന്നത്. അല്ല നമുക്ക് വെറുതെ സ്കൂളിലെ പോലെ കുറച്ച് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഷ്യൂർലി നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്താൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് www.goltc.in. അവിടെ നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ until we see you next time, take care. Bye-bye.